Dear students, today we are going to see some of the calculus problems which are related to the course of signals and systems. Now, first of all, let us see the formula for integration of UV. UV, U into V എന്നുള്ള ഫോമിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനെ integrate ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So that is integral UV dx is equal to U integral V dx minus integral U dash integral V dx into dx. So ഈ രീതിയിലാണ് UV എന്നുള്ള ഫോമിലുള്ള integral of a product നമ്മൾ integrate ചെയ്യുക. Okay, integral of a product. So let us see a typical example. Integral 0 to 2 pi t cos n pi into dt. Integral 0 to 2 pi t cos n pi dt. So this is of the form integral uv. So the first function is t and the second function is cos nt. Okay, so this is u and this is v. Okay, so how to integrate it? So നമുക്ക് ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇനിഷ്യലി ഞാൻ ലിമിറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ടി ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ കോസ് എൻ ടി, അതായത് യു ഇൻ്റഗ്രൽ വി ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഇൻ്റഗ്രൽ കോസ് എൻ ടി ദാറ്റ് ഇസ് ഡി ടി മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് the derivative of the first function. So derivative of the first function is here t. So the derivative of the first function is 1. Okay. So d by dt of t, that is equal to 1. Okay. So derivative u dash, that's the derivative of the first function. That's the t derivative 1 now into integral of the second function cos nt dt. So t into integral cos nt എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് sin nt by n ആണ്. Okay, so integral cos nt dt. Okay, so that will be equal to what? Sin nt, cosine integrated sin ആണ് കിട്ടുന്നത്. So nt ആയതുകൊണ്ട് that is becoming sin nt divided by n. Okay, so this is t into sin nt divided by n. So now we can apply the limit, that is 0 to 2 pi minus integral. So here also I put the limit 0 to 2 pi. So cos nt നെ integrate ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക? sin nt by n ആണ്. Okay, so the integral പുറത്ത് addition ആയിട്ട് ഒരു integral കൂടി കിടപ്പുണ്ട്. Okay, so that is 0 to 2 pi. Now let us see what is next. So now here we can apply the limits. So first function കേസിൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ we can apply the limit. The upper limit here is 2 pi. So this will become 2 pi sin n 2 pi. Okay, അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് t ക്ക് പകരമാണ്. t ക്ക് പകരമാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. So 2 pi sin n times 2 pi. So that means 2 pi n divided by n minus lower limit is 0 into sin. 0 into any function, that is 0. Okay, so this is the upper limit here for the first function of upper limit. Second function they minus വീണ്ടും integral sin nt കിടക്കുകയാണ്. So integral sin theta എന്ന് പറയുന്നതാണ് integral sin nt sin of nt dt is equal to minus cos nt divided by n. Okay, so minus cos nt divided by n. So there is already ഒരു n in denominator ഉണ്ട്. So n into n, that will become n square. Now we can apply the limit here, upper limit 2 pi and lower limit 0. Now first function കേസിലേക്ക് വീണ്ടും എടുക്കുമ്പോൾ you can see here minus 0. So what about this first part? 2 pi sin 2 pi n. So sin 2 pi എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം that is equal to 0. So sin function we all know sin 0 0, sin pi 0, pi 2 pi, 3 pi വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും 0 ആയിരിക്കും, 4 pi വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും 0. So 2 pi എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. Similarly sin 2 pi n, that is also equal to 0. 2 pi into n, 2 pi into 1 ആണ് 2 pi, 2 pi into 2 is 4 pi, 2 pi into 3 is 6 pi. So in all those cases that sin theta will be equal to 0.
So sin 2 pi n എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ട് that is equal to 0 ആണ്. So this entire term will become 0, 0 minus 0 that is 0. നമ്മുടെ second part that is n square, denominator n square നമുക്ക് ഉണ്ട്. Minus and minus you can see that will become plus ആണ്. So 1 by n square നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ upper limit apply ചെയ്യുന്നത്. Upper limit ആണ് cos 2 pi n minus cos 0. So what is cos 0? Cos 0 1 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. What about cos 2 pi? Cos 2 pi 1 ആണ്. So what about cos 2 pi and that is again equal to 1. So this is 1 minus 1 എന്നുള്ള ഒരു ഫോമിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. So this is 1 and this is 1. So that is 1 minus, because cos 0 1 ആണ്. Cos 2 pi 1, that is again 1. Cos 2 pi n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും 1 ആണ്. So 1 minus 1 that is equal to 0. So this first part equal to 0, second part equal to 0. So as a whole we are getting the answer as 0 here. Okay. So integral t cos n pi nt dt എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that is integral 0 to 2 pi എടുക്കുമ്പോൾ that will be equal to 0. Similarly, we can see what is sine integral 0 to 2 pi t sine nt. So integral uv form ആണ്. So first function integral of second function minus integral derivative of the first function. So derivative of the first function എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, that is t ആണ്. T derivative that is 1 ആണ് into integral of the second function. Okay, so integral uv എന്ന് പറയുമ്പോൾ first function u into integral of the second function minus integral derivative of the first function into integral of second function. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും basically നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. That is integral uv. So ഈ രീതി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. So t minus, now then we are applying the limit. So integral sin nt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ minus cos nt by n ആണ്. That we have already seen in the earlier problem. Minus integral sin nt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ minus cos nt by n. So വീണ്ടും ഒരു അതിനൊന്നുകൂടി integrate ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട്. So minus that goes outside. വീണ്ടും integrate cos nt, that is sin nt by n. So the denominator will become n square. Then we are applying the upper and lower limits. Now the first part here നമുക്ക് upper limit apply ചെയ്യുമ്പോൾ 2 pi cos 2 pi n divided by n minus 0. Okay. 0 ആയാലും കാര്യം lower limit apply. Lower limit 0 ആണ്. Okay. So lower limit 0 നമ്മൾ ഇവിടെ apply ചെയ്യുമ്പോൾ t becomes 0. So that the entire term will become 0. So what remains? Minus 2 pi cos 2 pi n divided by n. Okay. This n. What is cos 2 pi? Cos 2 pi 1 ആണ്. Cos 2 pi n എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതും 1 ആണ്. Okay. So that is equal to our term cancel out ആവുന്നില്ല. That term remains like this. Minus 2 pi cos 2 pi n divided by n എന്നുള്ളത് ആ ടൈം അവിടെ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നു. So what about the second part? Second part നമ്മൾ upper limit apply ചെയ്യുമ്പോൾ sin 2 pi n. Sin 2 pi n is equal to, just like I told you earlier, sin 2 pi n is equal to 0. ഈ lower limit apply ചെയ്യുമ്പോൾ t ക്ക് sin 0. Sin 0 is again that is equal to 0. So 0 minus 0, this is equal to 0. So what remains here is the minus 2 pi cos 2 pi n divided by n. Okay. So what remains here is this part only, is minus 2 pi cos 2 pi n by n is the answer.